Today we will be talking on diaspora. Diaspora is a very new word. Uh, for the first time, it was included in an encyclopedia only in 1958. Before that, mm, almost if you consider about staying permanently outside your own or your native land or your country. This was called immigration. And the people who used to live outside their native land were called immigrant. Okay. But in the 20th century, obviously, in the second half of the 20th century, uh, with globalization, the people who were living outside the country, they started marking their presence. Almost a kind of a result of a kind of post-colonial resistance. And then a new word was needed, because before that we only had people who were living outside uh, their country, their native land. But now there was a question of marking their presence, a kind of reaction, uh, or reaction became, a cultural reaction became attached with the concept. And now a new word was needed. And the term given to it was diaspora. Okay. In the post-colonial era, this word has become a very important word. In case of English and in case of comparative literature, Professor Tololian, for the very first time, theoretized the concept of diaspora in his famous famous essay named Rethinking Diaspora's Stateless Power in the Transnational Movement. So the very important thing is transnationalism. We will come to the concept. কিছুটা আমরা বলেছি while we talked about cultural resistance in post-colonial discourse. He said that in the encyclopedia of 1910 and 11, that is the encyclopedia that marked the first half of the 20th century, there was no mention of the word diaspora, while in the 1958 edition, we first found the word. Okay. And, like this word comes from the Greek verb diasperion, that scatter. Okay. And literally, why this term started with a relation with the Greek verb, because for the very first time we see that it was the Greek people who from the Mediterranean spread in different lands. তারা প্রথম মেডিটেরিয়ান রিজিয়ন থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। অলমোস্ট লাইক একটা গাছ, একটা গাছ থেকে যেমন তার চারপাশে ফল, বীজ, বিভিন্ন কারণে ছড়িয়ে পড়ে, for different reasons, with birds, with airs. Diaspora is almost like that. From the mainstream cultural origin, the people spread to different lands. Okay, but from this concept, we have this term diaspora, but with that, certain things are related, like
a history of pain, a history of getting thrashed out. Okay, and these type of things, these type of narratives, they now entered in the discourse of English literature. In the second half of the 20th century, mm, diaspora didn't only point it out to some or any group of people. Literally, it started pointing out some ethnic and racial group, you know, who either willfully or unwillingly were uprooted from their native land and who had to take shelter in an alien land. Okay, that is a kind of mass migration was related with the concept of diaspora. But then we have to know that is any kind of mass migration or can any type of mass migration be called diaspora? সেটা জানতে গেলে আমাদের আরেকটু ডিটেইলে ডায়াসপোরা নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। Generally, diaspora is a product of globalization. Cultural যে রেজিস্ট্যান্সের কথা বলছি পোস্ট কলোনিয়াল, সেটা তো আছেই, বাট সেটা যখন চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে তাহলে তুমি বুঝতে পারছো যে দিস ইজ আ রেজাল্ট অফ গ্লোবালাইজেশন। চারিদিকে যখন লোকগুলো ছড়িয়ে যায়। Oxford University history professor Judith Brown, according to her, diaspora, the word, should be used to denote a specific tribe who had to leave their native land and who literally scattered in different nations. However, despite of that uprootment and despite of searching a shelter in a new land, they are eager to preserve their own cultural ethnicity. That is diaspora. এই লোকগুলোর এই বেরিয়ে আসাটাকে ডায়াসপোরা বলা হচ্ছে, যেখানে তারা তাদের কালচারাল এথনিসিটিটা is still carrying as a part of their identity. Okay, এখন এই জায়গায় কতগুলো কথা বলি। প্রথমে একটু বলে নি, রবিন কোহেন, a historian, in his book Global Diasporas 1997, ডায়াসপোরাকে মেইন 4টি ভাগে ভাগ করেছে। তার মধ্যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা, দ্যাট ইজ দ্য ক্লাসিক্যাল অর দ্য ভিকটিম ডায়াসপোরা। Classical or the victim diaspora কোনগুলো? The Jews diaspora, African diaspora, Armenian diaspora, where the people had to leave their native land because of an outside pressure, or literally you can say they were uprooted. They were uprooted by some external pressure. Okay, that is the classical concept of diaspora or victim diaspora, which was in many cases a product of the colonial culture or the history of colonization. Okay, like you can understand, if you look at A House for Mr. Viswas, যেটা VS Naipaul লেখা, there you can see that from the Indian colonized country, a man is going to work because Viswas এখানে না civic right পাচ্ছে,
in colonial India, না কোনো কাজ পাচ্ছে, he goes to work in the Caribbean island. আখের খেতে, সুগার কেনের খেতে লেবার হিসেবে কাজ করতে। There he finds a kind of identity. But there he also preserves or lives within the community of the Indians. And he's continuously trying to preserve his Indian identity. The identity crisis is a very general question of diaspora, but this is the victim diaspora because he could not, in the colonial era, he could not find anything. He couldn't find anything in his country to survive. Okay. This is also this kind of literally this kind of diaspora is related to tortures, and latter it included the diaspora that is experienced willingly. কিরকম? তুমি তোমার কান্ট্রিতে আসো, maybe you have all the conditions of survival, but still you know that there is a place where things can go better. Like in today's Bengal, you see people are going outside. But will you say that in Bengal, people are tortured? তাকে টর্চার করে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে এরকম তো না। We have in the, or at least in apparent level, we have scopes of jobs and anything. হ্যাঁ, তোমাকে কম মাইনেতে চাকরি করতে হবে না, বা তোমাকে চাকরি করতে হবে। চাকরি নেই এটা বলতে পারো না, চাকরি আছে, কম মাইনেতে করতে হবে। তোমাকে তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছা, তোমার খরচাপাতিগুলোকে লিমিটেড রাখতে হবে। বাট ইউ ক্যানট সে দ্যাট ইউ আর কন্টিনিউয়াসলি প্রেশারাইজড, তোমাকে প্রেশারাইজ করা হচ্ছে, তোমাকে মেরে ফেলা হবে বলা হচ্ছে, তোমাকে চাকরি দেওয়া হবে না একদম, ইউ আর ডিনাইড, তোমাকে কলোনিয়াল অত্যাচার ফেস করতে হচ্ছে, এরকম তো নয়। স্টিল in India, so many people are going abroad. Why? Because of better income, better future, better cultural atmosphere, better secular atmosphere, different kind of things. But still, this is the secondary type of diaspora. But still, one thing remains. They have left their land willingly with a hope to live a new life. However, they still carry the weight of their ethnic identity, and their memories bring pain of separation to them. And that's why literally they try to retain their cultural identity. Like তুমি দেখবে প্রত্যেকবার ফেসবুকে দুর্গাপূজার আগে দেয় এই কুমোরটুলি থেকে আমেরিকায় যাচ্ছে দুর্গা ঠাকুর, কালী ঠাকুরের মূর্তি, রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন হচ্ছে বোস্টনে। What are these? নববর্ষ পালন হচ্ছে নিউ ইয়র্কে। What are these? Durga Puja has become a global thing nowadays because these Bengalis are literally trying to preserve their cultural identity, their attachment towards their root. তারা এখান থেকে গেছে, তারা এখানে ফিরে আসতে রাজি নয়। Look, এই জায়গাটাকে একটু আলাদা করে দেখতে হবে, এই কনসেপ্টটাকে আলাদা করে দেখতে হবে। কোন জায়গাটা দেখবে? These people are not despising their ethnicity. They are not despising their tribal identity. They are not despising their caste identity. They are not despising their religion. They are not despising their Indianness. But they are despising the state of the land, the administrative affair, and the condition of living in the land.
they are despising that. Okay, তারা তাদের দেশকে খারাপ বাসছে না, তারা তাদের কালচার, তাদের এথনিসিটিকে খারাপ বাসছে না, but still তারা যাচ্ছে because they are finding a better living condition. That means there is a kind of negative reception of the administrative and social affairs in their own native land. The same are the cases with the African tribal people. If you read Chinua Achebe, if you read Ngugi wa Thiong'o, you will find these diasporas. আর ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে তো অমিতাভ ঘোষ, ঝুম্পা লাহিড়ী, নাইপল বলবো না, but Rushdie, they are the examples, or they are the token writers of this secondary diaspora. তাহলে প্রথম ডায়াসপোরাটা হচ্ছে কাউকে টর্চার করে তুলে দেওয়া হচ্ছে, আর সেকেন্ড ডায়াসপোরাটা হচ্ছে কেউ নিজে থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে বিকজ দে হ্যাভ ফাউন্ড সামথিং বেটার। অ্যান্ড এইটার পেছনে তাদের কালচার বা এথনিক আইডেন্টিটির প্রতি হেট্রেড থাকে না, যেটা থাকে সেটা হলো তাদের যে দেশ, সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের উপর তাদের অবিশ্বাস এবং সেখানকার সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার অবনতি। বাট with two types of diasporas, the common things are laterally deterritorialization and reterritorialization. Deterritorialization, the pain of deterritorialization is like the pain of losing their motherland, or pain of getting separated from their motherland or from their root. And reterritorialization is a search of root in an alien land. Okay. If we study V.S. Naipaul, An Area of Darkness, or Amitabh Ghosh, The Shadow Lines, we find these two things, reterritorialization and deterritorialization. Okay. Edward Said, in Orientalism, 1978, he is writing, diasporic writing is concerned not only with a basic geographical distinction, but also with a whole sense of interest. এই জায়গাটাই কিন্তু আমি এতক্ষণ ধরে বলছিলাম, যেটাকে সামারাইজ করছে সাইড। It is not only related to geographical shift or the change in one's geographical existence, the shift from one place to another, but a whole sense of interest, the interest that literally engages us in our life. আমরা বাঁচার জন্য যে যে ইন্টারেস্ট গুলো দরকার, সেই সব কিছুর বেটারমেন্টের জন্য কিন্তু আমাদের এই ডায়াসপোরাটা হয়ে থাকে, ঠিক আছে? And now, because I have mentioned the name Shadow Lines, written in 1988 by Amitabh Ghosh, let me, দেখো আমি যে সময় জন্মেছি 1988, সেই সময় অমিতাভ ঘোষ শ্যাডো লাইন্স লিখে ফেলছি, তাহলে ভাবো জিনিসটা। যাই হোক, the thing that I was going to say, that এই যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া এবং সেখানে গিয়ে নতুন দেশ খোঁজা, এই জায়গায় ভুলেও কিন্তু কেউ পার্টিশন লিটারেচারের সঙ্গে এক করে দেবে না। এইটাকে ভুলেও কেউ পার্টিশন লিটারেচারের সঙ্গে এক করে দেবে না। কোন জায়গায় এই দুটো আলাদা, সেটাকে খুব ক্লিয়ারলি একটু ভাবতে শেখো। While I have given you the definition of diaspora, or rather the basic features which
identifies a shift as diasporical shift, তার মধ্যে প্রথম জিনিসটা বলেছি from one space to an alien land. Second, diaspora is never a one-way scatterment. Like এখানে ওই it is not মানে like it is not like a single way movement. এটা অনেকটা ওই ছড়িয়ে পড়ার মতো, scattering. That is scattering in different angles. একদল লোক ধাক্কা খেয়ে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গাতেই চলে গেল, সেটাকে তুমি মাইগ্রেশন বলতে পারো। শিফটের মধ্যে দুটো মাত্র পয়েন্ট থাকবে, from point A to from point B. But in diaspora, the essential quality of diaspora is scattering. Like center point O থেকে A, B, C, D, E, F, G, A1, A2, B2, C2, Z2 হাজার হাজার পয়েন্টে diaspora হতে পারে। Like post-independence Bengalis বা pre-independence Indians, তারা তো বিশ্বে একটা মাত্র দেশে ছড়িয়ে যায়নি, কেউ ক্যারিবিয়ানে গেছে, তো কেউ আফ্রিকায় গেছে, তো কেউ আমেরিকায় গেছে, কেউ ইংল্যান্ডে সেটেল করেছে। That is diaspora. It doesn't have a single way. But if you look at partition এর কিন্তু ওয়েটা খুব সিঙ্গল, এদিক থেকে এদিক, এদিক থেকে এদিক, এর বাইরে কিছু নেই। Single way migration. That is the basic difference, the first basic difference. Next, যেটা বলেছিলাম একদম প্রথমে, এর আগে যে জিনিসটা বললাম ওয়ান ওয়ে মাইগ্রেশন এর আগে, যে ডায়াসপোরার ক্ষেত্রে কি বলেছিলাম যেন পয়েন্টটা তোদের ঠিক এর আগে, হ্যাঁ, যে দুটো আলাদা দেশ হতো। That is a very important thing about partition. Partition তো একটা দেশ দুভাগে ভাগ হয়েছে। So while they were crossing the border, they were not going to an alien land. হ্যাঁ, obviously মাইক্রোওয়েভে এলিয়েন, সেটা তুমি যদি পাশের স্টেটে যাও সেটাও তোমার কাছে এলিয়েন লাগে। বাট where they were going, যে লোকটা পাকিস্তান ওই জায়গাটা হয়ে গেল বলে সে এই পারে চলে আসছে, সেই লোকটা কিন্তু আদতে ইন্ডিয়ানই ছিল, and coming to the new territory of India. তার মাইগ্রেশন ঘটছে, সে ডিসপ্লেসড হচ্ছে, বাট তার ডায়াসপোরা হচ্ছে না, তার ন্যাশনাল আইডেন্টিটি কিন্তু পাল্টাচ্ছে না। ঠিক আছে, আবার তাহলে বলবি স্যার এদিক থেকে যারা ওদিকে গেল তাদের তো ন্যাশনাল আইডেন্টিটি পাল্টে যাচ্ছে। মুশকিল হচ্ছে তার এথনিক আইডেন্টিটি পাল্টাচ্ছে না, because he was living in a Muslim populated country, বা মুসলিম এলাকায় সে থাকতো, এখানেও যে জায়গাটা এখন হিন্দু মেজরিটি হয়ে গেছে, সে ওখানে যাচ্ছে কিসের জন্য? কালচারাল এথনিসিটি খোঁজার জন্য। তো ডায়াসপোরা মেন যে দুটো বেস, ন্যাশনাল আইডেন্টিটি শিফট আর কালচারাল আইডেন্টিটি, তাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। তার তো নিজের ধর্মের জায়গাতেই সে যাচ্ছে, তার কালচারাল এথনিসিটিটাও কিন্তু পাল্টাচ্ছে না ওখানে গিয়ে। ওখানে যারা থাকে তাদের সেম কালচারাল এথনিসিটি সে থাকছে। বোঝা গেল? আর যে দেশটা এসছে সেটা 5 দিন আগে তারই দেশ ছিল, এখন সে সেটাকে তার নিজের দেশ বলেই ভাবছে। 5 দিন আগে ওই জায়গাটা পাকিস্তান ছিল না, ইন্ডিয়া ছিল। আর এখন সে যখন ওই নতুন জায়গাটায় যাচ্ছে, টেরিটরিটা কিন্তু পলিটিক্যালি পাল্টেছে, বাট ল্যান্ডের যদি তুমি কোয়ালিটেটিভ ইভ্যালুয়েশন করো, ওই জায়গাটা তো 5 দিন আগে তার নিজের দেশে ছিল, তার নিজের দেশেরই একটা অংশ ছিল। এখানে নেশনহুড
চেঞ্জ হচ্ছে না সেইভাবে প্রমিনেন্টলি। দ্যাটস ওয়াই পার্টিশনের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে সেটা মাইগ্রেশন। এখন সেইখান থেকে প্রশ্ন চলে আসবে, স্যার তাহলে শ্যাডো লাইন্স যেটা বলছে সেটাকে আপনি কি বলবেন? শ্যাডো লাইন্স তো পার্টিশন নোবেল হিসেবে আমরা ট্রিট করছি, তো শ্যাডো লাইন্স কে আমরা এখানে মানে ডায়াসপোরিক লিটারেচার হিসেবে দিচ্ছি কেন? বিকজ শ্যাডো লাইন্স not only talk about the migration of partition, it also talk about the diaspora that came after partition as a result of globalization. ওই সেইখানে গিয়ে যখন সে তার কালচারাল এথনিসিটিটাকে মিস করছে বা কালচারাল এথনিসিটিটাকে ধরে রাখার একটা অদ্ভুত প্রয়াস নিচ্ছে, অদ্ভুত একটা চেষ্টা করছে আমার কালচারটাকে ধরে রাখবো, দ্য অথর অবভিয়াসলি ইন ইংল্যান্ড, তখন তার এই জিনিসটার একটা বেসিক জায়গা হিসাবে, মানে ডায়াসপোরা আর মাইগ্রেশন তো খুব কাছাকাছি, ইন রিলেশন, তখন তার ওই শিফটটার কথা মনে পড়ছে। এবং সেই রিলেশনে এখানে মাইগ্রেশন আসছে, পার্টিশন এখানে আসছে কিন্তু ইন রিলেশন টু ডায়াসপোরা। ডায়াসপোরাটাকে পার্টিশনের সঙ্গে আলাদা করে বোঝানোর জন্য এখানে পার্টিশন আসছে। যে পার্টিশনের সময় ঠাম্মা বুঝতে পারছে না যখন প্লেনে করে ইন্ডিয়া থেকে বাংলাদেশে যাচ্ছে যে দাগটা কোথায়, ইজ আস্কিং ওয়্যার ইজ দ্য, শি ইজ আস্কিং ওয়্যার ইজ দ্য বর্ডার। ঠিক আছে, যে দাগটা কোথায়, আমি এপার থেকে ওপারে গেলাম, আমি কিছু বুঝলামই না। কালচারালিও বোঝা যায় না খুব একটা, বিকজ since long we are accustomed to each other's culture and obviously each other's language. ডায়াসপোরার মধ্যে কালচারাল শিফট আছে, কিন্তু মাইগ্রেশন এই কালচারাল শিফটটা বোঝা যায়। কারণ মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে যেটা হয়, তুমি যখন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছ, স্পেশালি ইন্ডিয়ান পার্টিশনের ক্ষেত্রে কালচারাল এলিয়েনেশন তুমি ফিল করছো না। তো তুমি মাইগ্রেট যখন করছো এখান থেকে ইংল্যান্ডে বা আফ্রিকায় বা ক্যারিবিয়ানে, তোমার আশেপাশের লোকেরা তোমার ভাষাতেও কথা বলে না, তোমার কালচারাল আইডেন্টিটির সঙ্গে তাদের কালচারাল আইডেন্টিটির দূর দূরান্তে কোনো রিলেশনশিপ নেই। দেয়ারিন লাইজ দ্য প্রবলেম। তুমি কালচারাল এলিয়েনেশন ফেস করো, তখন তোমার মধ্যে কিন্তু আরো বেশি করে উঠে আমার কালচারটা আমি প্রিজার্ভ করবো। Post partition, in Kolkata or in West Bengal, we see a hybridization of Ghoti and Bangal culture. কেউ কারোর থেকে আলাদা আলাদা হয়ে থাকতে চায় না, হাইব্রিডেশন হয়েছে, এখন তো বিয়েও হচ্ছে। At least we were never in terror that আমার কালচারের জায়গা থেকে একদম খুব এলিয়েন জায়গায় এসছে, আমি ইজিলি একটাকে নিতে পেরেছি, বিকজ they were always coexisting. But on the other hand, if you go to a Christian country with different type of realistic cultural activities, with hedonistic lifestyle, like the Caribbeans, you certainly feel alienated. Their dress codes, their rationality, that's where তুমি ভাবতে থাকো যে আমাকে এখানে আমার কালচারটাকে প্রিজার্ভ করতে হবে। বুঝে গেল? এখানে যদি তুমি দেখো, আজ 50 বছর হয়ে গেছে দুটো দেশের মধ্যে, দুদেশেই দুর্গাপুজো, কালী পুজো, ঈদ, মোহরম সব হচ্ছে, আলাদা করে সেটাকে নিয়ে কেউ মাতামাতি করে না। হ্যাঁ, হচ্ছে, এটা হওয়াটাই স্বাভাবিক। বাট how do you receive? This is the concept of reception. How do you receive when you see that in Netherlands the Bengali community is celebrating Durga Puja? তখন তোমার রিসেপশনটা খুব আলাদা রকম হয়। দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ কালচারাল প্রিজার্ভেন্স, যে জায়গাটা আমরা ডায়াসপোরার মধ্যে দেখি। এখন লেখালেখির মধ্যে যদি দেখো, থিওরাইজেশন করার ক্ষেত্রে, ইন্ডিয়ান ইংলিশটাকে নিয়েই আমরা বেশি আলোচনা করবো এখানে। Vijay Mishra, first we talk about him, and he literally his area of research is Indian indentured diaspora, and
তার একটা বই আছে, দ্য লিটারেচার অফ ইন্ডিয়ান ডায়াসপোরা, থিওরাইজিং ডায়াসপোরিক ইমাজিনারি। সেখানে মোরলেস একটা কনসেপ্ট পাওয়া যায়, যেটা ধরেই আমি আজ ক্লাসে বলবো। ঠিক আছে, ইউনো বিজয় মিশ্রা ওই অ্যানা কারেনিনা 1877-এ ওটার অনুকরণে তিনি মানে ওটাকে ফলো আপ করে উনি একটা জিনিস বলছেন, কিরকম all diasporas are unhappy but every diaspora is unhappy in its own way. সব ডায়াসপোরার মধ্যে একটা পেন লুকিয়ে থাকে, বাট সেটা কিন্তু খুব অন্যরকম। If you talk about the diaspora of the colonial age, we find the literature in obviously the works of V.S. Naipaul, In an Alien Land, and also uh, The House for Mr. Viswas. Then there are also two books. There are also these two books called, what are the names? Yeah, The Mimic Men and Half Alive. Half Alive is a very interesting book on diaspora, a very interesting read. And the interesting way of, Naipaul is mixing up diasporic pain with irony and humor. That is very interesting. But if you look at the serious kind of diaspora with painfulness, vividity, but in a magical way, the second portion of the diaspora you will find in Midnight's Children. You will find in the works of uh, Salman Rushdie. Okay. Vijay, কি হয়েছে বলো? স্যার ওই ঝুম্পা লাহিড়ীর ইন্টারপ্রেটার মালাডিস, স্যার এটা কি একটা ডায়াসপোরিক টেক্সট বলতে পারি আমি? পুরোপুরি নয়, সবকটা গল্প ডায়াসপোরা নিয়ে নেই। ইন্টারপ্রিটার অফ ম্যালোডিজে তুই ইয়েও তো পাচ্ছিস না, ওই মানে কি যেন গল্পটার নাম, দ্য গার্ড, ওইরকম টাইপের একটা গল্প আছে। তো ওখানে কিছু আছে পার্টিশনের উপর গল্প, বাট অবভিয়াসলি দ্য বিগিনিং ওয়ান দ্যাট বিগিনস উইথ উই ক্যাচিং দ্য ক্রোকোডাইল ইন দ্য কোর্টইয়ার্ড, যে গল্পটা আছে, ওই কুমির ধরা নিয়ে যে গল্পটা আছে, ওটা obviously is a diaspora. And Lahiri is saying that, যে Lahiri writes about diaspora. But very interestingly, Jhumpa Lahiri has also confessed that she never had any Indian experience. Lahiri confession এটাও আছে, she never had any Indian experience. Okay? যদি পারিস তো লাহিড়ির অটোবায়োগ্রাফিক্যাল এলিমেন্ট কিছু আছে আমার কাছে, পড়ে নিস। সো লাহিড়ি তো অবভিয়াসলি, ঝুম্পা লাহিড়ি তুই নেমসেক যদি পড়িস, আমি ওটার থেকেও বলবো রিড নেমসেক। Okay, you must read the lowland. হ্যাঁ, এইগুলো হচ্ছে পুরোপুরি ডায়াসপোরিক। লাহিড়ির লোল্যান্ড হচ্ছে মারাত্মক ভাবে ডায়াসপোরিক। ঠিক আছে, হ্যাঁ। সো ইফ ইউ লুক অ্যাট প্রথম দিককার ডায়াসপোরা যেটা নাইপল বলছেন, হাউস ফর মিস্টার উইসওয়াস, এইখানে উনি আইডেন্টিটি ক্রাইসিসটা মারাত্মক ভাবে তুলে ধরছেন। দ্য থিং দ্যাট উই অলসো ফাইন্ড ইন চিনুয়া চিপ or in Ngugi wa Thiong'o's The River Flows Between. Okay, so অন্তর্বর্তী নদী, যেটা বাংলায় অনুবাদ হয়েছে। শ্যাডো লাইন্স, সরি, হাউস ফর মিস্টার বিশ্বাসে নাইটবার খুব ইন্টারেস্টিং কথা বলছে মোহন বিশ্বাস, দ্য সেন্ট্রাল ফিগার। উনি মোহন বিশ্বাসকে নিয়ে বলছেন, মোহন বিশ্বাস peregrination over the next 35 years he was to be a wanderer with no place to call his own. বাড়ি করেছে, সবকিছু করেছে, বাট নিজের জায়গাটা তৈরি হয়নি। ঠিক আছে, আদারওয়াইজ আর যাদের লেখা পড়বি, সুকেতু মেহতা, সোনালী বোস, হানিফ কুরেশি, আগা শাহিদ আলী, ভারতী মুখার্জি, ঝুম্পা লাহিড়ী, অবভিয়াসলি এদের লেখা তো আছেই। And here you can, obviously use the concept of Homi Bhabha. Homi Bhabha in location of culture, he is talking about hybrid, mixed breed or self, যেটা। And ওখানে তিনি বলছেন, that is to form those who have suffered the sentence of historical subjugation, domination, diaspora, displacement, that we learn our most enduring lessons for living and thinking. ভাবা এই জায়গাটা বলছেন, ভাবা বারবার বলছেন যে ডায়াসপোরিক কালচার এটা একটা হাইব্রিড কালচার, এবং ভাবা বলছেন যে কোনো কালচার হাইব্রিডিটির থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না। ম্যালিনোভস্কি যখন অরিজিনাল সেটিং অফ পিপল জানতে চাইছেন, he is only
taking as his resource the tribal people in Papua New Guinea. এখন মানে ইন্টিগ্রেটেড ট্রাইবাল যারা ওখান থেকে বেরোতেই পারে। তার মানে কি ইনডাইরেক্টলি he is also saying that a large number of people তারা বাইরে বেরিয়েছে, তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গেছে, হ্যাঁ, এবং ফলে তাদের এই যে কালচারটা সেটা একটা হাইব্রিড কালচার তৈরি করেছে, যেখানে তুই কোনো সিঙ্গেল আইডেন্টিটি পাবি না। যেমন তুই ধর, তুই যখনই দেখবি যে বিদেশে দুর্গাপুজো হচ্ছে, সেখানে অঞ্জলি কিভাবে দেওয়া হচ্ছে, অনলাইনে অঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে। থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস। ভারতবর্ষ থেকে পুরোহিত মন্ত্র পড়ে দিচ্ছে, ওখানে অনলাইনে তারা পুজো দিচ্ছে। কোভিড এর টাইমে আমরা দেখেছি সেটা। আমাদের দেশে কিন্তু কোভিড এর টাইমেও অনলাইনে অঞ্জলি হয়, বিকজ দিস অনলাইন সিস্টেম is a significant cultural identity of the West. আমি আবারও বলছি, অনলাইন ইজ a Western concept. সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে, or rather you can say not only West, but the specific bunch of people who once colonized us. Online has been, or it is a kind of colonial practice, or rather post-colonial practice of the colonial people. আরো ভালো করে যদি বোঝা যায়, আরো ভালো করে যদি বলতে হয়, বাট আমরা সেটাকে অ্যাডাপ্ট করছি আস্তে আস্তে। আমাদের যারা ওখানে গেছে তারা আমাদের এই পুজোর কনসেপ্টের সঙ্গে অনলাইনটাকে জুড়ে দিয়েছে।